Hello viewers, welcome back to Brain Sizzlers. Once again a warm evening welcome to all the students fraternity. So now let's get started. So மறுபடியும் இது ஒரு continuation video for SI. Today's topic I will straight away write it down. Okay, CA ல calculating N and X, N and R when amount is expressed as X times principal. Okay, so now let's start with the first thing. Let's start with N, calculating N. So N என்றது number of years குறிக்குது. Okay, so how to calculate N when all the remaining parameters are given? Say for example, ஒரு principal becomes X times of itself to reach the value of amount ன்னு வெச்சுக்கங்க. அப்போ அந்த situation நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? P into 1 plus R by 100 whole power N equal to some X times P. Okay, so ரெண்டு scenario கொடுத்திருக்காங்கன்னு வெச்சுக்குவோம். For example, N1 years. So 1 plus R by 100 whole power N1 equal to X times P. Let this one be the first equation. So P cancel out ஆயிடும். Okay, so 1 plus R by 100 whole power N1 equal to X. Subsequent இன்னொரு டேட்டா கொடுக்குறாங்க. P becomes இதை நம்ம X1 வெச்சுக்குவோம். Okay, X2 times of itself upon reaching the amount. So இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம், so that உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லாம இருக்கும். whole power N2 ன்னு வெச்சுக்குவோம். Okay, so again here PP cancels. So scenario என்னன்னா, for example ஒரு 10,000 ரூபாய் பிரின்சிபல் வெச்சுங்க. 10,000 ரூபாய் ஒரு X1 ஓட வேல்யூ 2ன்னு வெச்சுங்க. ஸோ 2 மடங்கு ஆகுது. 2 மடங்கு ஆகுதுன்னா 20,000 ரூபாய் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ 20,000 ரூபான்றது உங்களோட அமௌண்ட். ஓகே, ஸோ 10,000 20,000 கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா இட் வில் டேக் சம் டைம் பீரியட். தட் வி ஹவ் டேக்கன் இட் அஸ் N1. ஓகே, அண்ட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் திஸ் X1. இவ்வளோதான் லாஜிக்கு. இதுக்கு வந்து நம்ம ஜஸ்ட் வி ஆர் ஃப்ரேமிங் எ ஷார்ட் எக்ஸ்பிரஷன். தட்ஸ் இட். ஸோ P into 1 plus R by 100 whole power N1 equal to X1 times P. So P gets cancelled out. இங்கே P gets cancelled out. So this becomes our equation number 2. So in essence, 1 வந்து modify பண்ணும்போது 1 plus R by 100 equal to X1 power 1 by N ன்னு எழுதலாம். 2 modify பண்ணும்போது 1 plus R by 100 equal to X2 power 1 by N2 ன்னு எழுதலாம். Okay, so LHS being the same, X1 power 1 by N1 equal to X2 power 1 by N2. Okay, so இதுல most of the cases பெரும்பாலும்னு சொல்லக்கூடியது, in almost all the cases X2 வந்து will be given as a X1 raised to the power of some value. Okay, so நான் இது எப்படி எழுதலாம்? X1 power 1 by N1 equal to X2 is, suppose X2 is X1 raised to the power Z ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் தான் கொடுப்பாங்க. X1 raised to the power Z whole power 1 by N2. இது எல்லாமே நியூமரிக்கல் எக்ஸாம்பிளோட நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். அப்போ you will get a clear cut idea. So X1 power 1 by N1 equal to X1 power Z by N2. So base being the same, power can be equated. 1 by N1 equal to Z by N2. N2 is nothing but Z times N1. Okay, இது ரெண்டு பாயிண்ட். இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ஸையும் you have to keep in mind. This one and this one. This one followed by this one and then this one. Okay, so now let's jump start with an example. A sum of money gets doubled in 15 years as per CI calculation. So in how much time
it will become 8 times of itself. Okay, so in the logic da, so the sum of money gets doubled in 15 years in rang. Okay, so doubled, so x1 equal to 2, x2 equal to 8, so x1 power 1 by n1 equal to x2 power 1 by n2. Simple logic, and the logic direct use பண்ணுங்க. So 2 power 1 by 15 equal to 8 power 1 by n2. So 8 can be written as 2 power 3 whole power 1 by n2. So இந்த இடத்துல z ங்கிறது 3. So z identify பண்றதுக்காக தான் இந்த equation basically. Then we can directly apply this logic. n2 is z into n1. So number of years நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். n2 number of years for the particular amount, principal amount, to get 8 times of itself வந்து என்னது, n2 equal to z n1. So 3 into 15. So 45 years is our answer. Let's go to the second sum. A sum of rupees 12,000 deposited at CI becomes double in 5 years. In 20 years, it will become what? Okay, so again, once again in the logic use பண்ணுவோம். Question என்ன கேட்டிருக்காங்க? Sum of amount 12,000 deposited at CA becomes double in 5 years. 2 மடங்கு வந்து 5 வருஷத்துல ஆகுது, 20 வருஷத்துல எத்தனை மடங்கு ஆகுது? ஓகே, so x1 power principal வந்து பிக்சர்ல அப்புறம் கொண்டு வரலாம், சரியா? So x1 power 1 by n1 equal to x2 power 1 by n2. So 2 மடங்கு ஆகுது, 2 மடங்கு ஆகிறதுக்கு 5 வருஷம், 20 வருஷம் ஆகிறதுக்கு எத்தனை மடங்குன்னு கேட்குறாங்க. x2 power 1 by 20யா? இது somehow 1 by 5 ஓட மல்டிபிள்ஸ்ல எழுதுனா எனக்கு பெனிஃபிஷியலா இருக்கும். ஓகே, ஸோ நான் 1 by 4 whole power 1 by 5 எழுதுறேன். So 2 power 1 by 5 equal to x2 power 1 by 4 whole power 1 by 5. Okay, so when bases are same, power can be equated. When powers are same, base can be equated. And the logic padi 2 equal to x2 power 1 by 4. So x2 is nothing but 2 power 4. So 16. So principal becomes 16 times of itself. So original principal என்ன கொடுத்திருக்காங்க? What is the principal that is being given? Principal amount that is being given is 12,000, right? So 16 times of 12,000 will give us the required answer. 16 times of 12,000, 16 times of 10,000 is 1,60,000, 1,76,000, so 1,92,000 will be our required answer. So now let's see the second part of the whole topic, that is finding R. When amount is expressed as x times of principal. So இது ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிரஷன் போடுவோம். P into 1 plus R by 100. So R vary ஆகுதுன்னு வச்சுக்குவோம். So that number of years is freezed. P into 1 plus R by 100 whole power n1 equal to x1 times P. Right? So P gets cancelled again. So n1 கிடையாது இங்க. So நம்ம வந்து n வந்து freeze பண்ணிக்கிறோம். Okay. So 1 plus R1 by 100 whole power n equal to x1. So 1 plus R1 by 100 is x1 power 1 by n.
அதே மாதிரி 1 plus R2 by 100 whole power n, P into 1 plus R2 by 100 whole power n is equal to P into x2 னு வச்சுக்கோங்க. So P gets cancelled. 1 plus R2 by 100 equal to x2 power 1 by n. Okay. So, but இங்க வந்து x1 can be, x2 is written as x1 power z whole power 1 by n. The previous scenario அப்படியே எடுத்துக்குவோம். So x1 power z என்னது? x1 power z whole power 1 by n. So x1 power 1 by n whole power z ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்படியே reverse direction. 1 plus R2 by 100 equal to x1 power 1 by n whole power z. x1 power 1 by n க்கு பதிலா we'll substitute 1 plus R1 by 100. Okay. So 1 plus R2 by 100 equal to 1 plus R1 by 100 whole power z. So R2 by 100 is basically 1 plus R1 by 100 whole power z minus 1. So R2 is 100 times 1 plus R1 by 100 whole power z minus 1. So this can be considered as an important expression. Okay, ஒரு சின்ன example, classical example பார்த்துட்டு then we will wind up the session. It should be quite useful. Okay, so the rate is 10% initially. Okay, when the number of years is freezed and is 10 years. Okay, when the rate becomes how much times the rate becomes is what we need to find out. Okay, the rate is 10% initially when the number of years is freezed and is 10 years and the P is 5 times of itself. Principal is 5 times of itself. What is the rate? What is the rate when P is 25 times of itself? N being same. So on the condition la nama previous one formula use pannalam. What is that formula? This one, R2 equal to 100 into 1 plus R1 by 100 whole power z minus 1. Okay, so R2 equal to 1 plus R1 by 100 whole power z minus 1. So z ங்கிறது என்ன? x1 power 1 by n1 equal to x2 power 1 by n2 போடுவோம். சரியா? இந்த இடத்துல n being the same, x2 ன்றது என்ன? expressed as, இப்போ முதல்ல 5 times இருந்தது, அதுக்கப்புறம் 25 times ஆயிடுது. So x2 can be expressed as 5 square. So z value is nothing but 2. So இங்க இடத்துல டைரக்டா 2 substitute பண்ணுங்க. So 1 plus 10 by 100 whole power 2 minus 1, that is nothing but 110 by 100 whole square. So 11 by 10 the whole square minus 1. So R2 equal to 121 by 100, 121 minus 100 by 100, that is nothing but 21%. Thanks a lot for watching, viewers. Have a nice day.